Welcome to In Focus. I'm your host, Thuy Phan. Vietnam is known for many wonderful things, but among them is not equality or human rights. This, of course, is not a new issue, but it is more prominent now more than ever with the recent arrest of bloggers and activists. Join me as we find out more about the situation in Vietnam and what it means for the people living under the communist regime. Living in America, it is hard to fathom ever being detained or put in jail for doing something as simple as expressing your opinion, blogging, or even attending workshops. But in Vietnam, this is a reality, and that's exactly what happened to 14 activists who were put on trial this week. In one fell swoop, the Vietnamese government convicted all 14 for activities deemed as subversive, and all were sentenced to lengthy jail terms. When we say lengthy, we mean 3 to 13 years, not including additional house arrest. This trial and its outcome has been both an outrage and an eye-opener for the world to see that Vietnam and its crackdown on dissidents is rising. Chairman of Viet Tân, one of the most vocal political and social movement groups out there, says the trial was proof Vietnam is corrupt. The initial reaction that we have gotten so far is extremely strong. Almost immediately, all of the major news outlets had ran articles about this, and all of the major NGOs and human rights observers organizations like Human Rights Watch, Amnesty International, Media Defense, Article 19, just to name a few, have came out, and they really come out and condemn in the strongest possible terms against this trial and the sentences that they handed out to the bloggers, to the democracy activists. The U.S. State Department and the U.S. Embassy immediately put out a statement strongly condemning the sentences. So I must say, not even 12 hours have passed since the sentences have been handed out, but the reaction from the word community has been stronger than ever, and I'm quite happy to see that. And yes, I think all of these, the after effect would be the relationship between the Hanoi regime and many other governments, especially the U.S., will be impacted negatively by this sentences, and they will be continue to be condemned. They will be continue to be viewed as an outcast among civilized nations of the world. To put things in perspective, he says all of those sentences were simply doing what you and I would do as part of our everyday regular life without thinking it would land them in jail. Unfortunately, most of these people are very young people. Their ages ranges from early 20s to the late 30s, early 40s. But not all, but the majority of them are Catholics in terms of religion. We have a few Presbyterian and also Buddhists among the group. The alleged crime, and this is the official charges that were brought up upon them, was in violation of Article 79 of the Vietnamese Penal Code, which is attempting to overthrow the government. But the so-called evidence that were presented at the trial was simply because they attended training classes on nonviolent techniques, because they attended class on leadership skills, because they attended training about internet activism and internet security, and that was so-called the crimes that they committed. So the evidence presented definitely painted a very different picture about these people. These are peaceful activists, democracy activists who want to bring about peaceful changes in Vietnam. Not only that, they are also social activists. A lot of them are involved in social issues in Vietnam, helping poverty, helping to fight against poverty, helping other people in their communities. So basically, the so-called crimes that they have been charged with and the evidence presented contradict each other. And because of that, I think the majority of everybody who's been watching the trial, the overwhelming majority consensus is that this is a clear violation of their human rights by the Vietnamese government. Although the trial was deemed open, it was filled to the rafters with police officers, and family members were refused entry. Even the U.S. Embassy in Hanoi reacted and said they were troubled by reports that the People's Court of Nghệ An Province convicted 14 Catholic Redemptorist bloggers on charges related to their exercise of their rights to freedom of expression. It goes on to say that these detentions are part of a disturbing human rights trend in Vietnam. It ends with a call on the government to release these individuals and all other prisoners of conscience immediately.
Even with these strong words and outreach from the international community, Vietnam still continues its crackdown without regard or care. If you look at what's happening in Vietnam during the last few years, especially during the last 18 months, the general feelings is that, gee, the Vietnamese government is cracking down more than ever before, and that's true. More than ever before, the number of people who got arrested, the number of sentences, harsh sentences been handed down was a lot more than ever before. But to me, that is a clear sign that the Vietnamese regime is in trouble. Because whenever a dictatorship is in control, they are fully in charge, they will not need to resort to this kind of blatant crackdown. The more arrests they handed out, the more harsh sentences they handed out, it is a clear sign that they are concerned. That is a clear sign that people's resentment against the government, people are taking up civil disobedience and activism to promote peaceful change. All of that is a clear sign that they're in trouble. And if you really look closely at what's going on inside Vietnam, and I just want to stress, human rights violation is a very serious issue. However, it is not the only issue in Vietnam. There are many more that we need to pay attention to. Corruption, the economy is going downhill, social inequalities, all of that have really triggered the level of public discontent has risen to the highest level than ever before. So to make a long story short, things in Vietnam are already changing, and the government knows that. And they face the real threat that people will no longer take this lying down. And so, yes, I believe things will change Vietnam. Despite all of this crackdown, despite all of this tough sentences, things will change Vietnam in the near future. And the funny thing I have said to some of my people is that I wonder if this regime will actually last as long as some of the sentences that they have handed out. I really doubt that they will be able to last that long. For Do, who has dedicated a good part of his life to bringing democracy to Vietnam, he says it was a calling he simply had to answer. Nghĩ rằng là mỗi một con người đều có một sự chọn lựa, và tôi chọn cái công việc là làm sao cố gắng đem lại một cái sự cải thiện cho đất nước Việt Nam. Tôi rời Việt Nam ở một cái tuổi khá là còn nhỏ, mặc dù tôi sống xa quê hương một thời gian dài. Nhưng mỗi khi tôi nhìn đến đất nước Việt Nam, tôi nhìn lại những gì đang xảy ra trên đất nước Việt Nam, tôi nhìn những cái cảnh bất công, điển hình như cái vụ án ngày hôm qua, một cái sự phi lý, một cái sự bất công cùng cực như vậy, thì tôi nghĩ là cái lương tâm của tôi nó không cho phép tôi có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi không thể nào tôi có thể ngủ yên được nếu mà tôi nhìn thấy ở Việt Nam có những chuyện bất công như vậy nó xảy ra hàng ngày. Trong con người mình đó, mỗi người đều nhìn thấy muốn nhìn thấy một cái cảnh nó tốt đẹp hơn cho đất nước Việt Nam. Nếu mình còn nghĩ mình là người Việt Nam, trong trường của tôi vẫn còn nghĩ tôi là người Việt Nam, tôi vẫn còn có cái sự thiết tha với đất nước, thì chính cái sự thiết tha đó, cái lòng mong mỏi muốn nhìn thấy công bằng, muốn nhìn thấy một cái tương lai tốt đẹp hơn cho những thế hệ tương lai của Việt Nam, nó là cái ngọn lửa, nó là cái động lực, nó giúp cho tôi tiếp tục sau mấy chục năm tham gia trong cái chuyện này. Và một điều sau cùng tôi muốn nói nữa đó là trong một thời gian rất dài trước đây, tôi vẫn có cái cảm nghĩ là không biết đến khi nào đất nước Việt Nam mình mới nhìn thấy được sự thay đổi. Nhưng ngày hôm nay, hơn bao giờ hết, tôi có một cái niềm tin rất rõ là đất nước Việt Nam sẽ thay đổi. Tôi đã nhìn thấy tình hình Việt Nam như tôi vừa nói lúc nãy đã thay đổi rất nhiều trong vòng 5 năm qua. Và với cái chiều hướng này, tình hình Việt Nam sẽ còn thay đổi nhanh hơn nữa. Và tôi có thể ví như là chúng ta đang đi trong một con đường hầm trong thời gian mấy chục năm dài, không nhìn thấy ánh sáng ở đâu cả. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi. Chúng ta biết là cái cánh cửa ở cuối đường hầm nó nằm ở đâu. Và cái thử thách cho chúng ta là làm sao đi đến được cánh cửa đó và mở tung cái cửa đó ra trong thời gian nhanh nhất. Bởi vì bên kia cánh cửa sẽ là tự do, dân chủ, nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. And while the call is stronger for some more than others, he says the simple tenet of human decency inspires us all to act in whatever way possible. For us, whether we are Vietnamese American, Vietnamese French, Vietnamese Australian, there is a common thread that will bind us all together, and that is our Vietnamese heritage. Now, by no means, because we share the same heritage, doesn't mean we all have to do the same thing. Getting involved, fighting for justice in Vietnam, fighting for democracy and human rights in Vietnam is a very, very personal choice. I do not expect everybody
to share the same callings. They have the urge or the need or the commitment to do the same thing. So it is a very personal choice. It is a very personal matter. However, the only thing I would call on people is that whether you feel that urgency or you feel that passion or not, doing the right thing, helping others to have the same chance like you had, helping others to have justice, whether that person is a Vietnamese or a Chinese or a Tibetan or a Cambodian, to me it's a matter of human decency. It's a matter of universal value, and if you look at that from that angle, then whatever you can do, no matter how little you may think it is, will go a long way, will mean a lot. And that's all I'm asking people, to do whatever you can, no matter how small an action you think it might be, no matter how irrelevant you think it may be, to do something about what you think is wrong that needs to be fixed is better than doing nothing. And you don't have to feel passionate about it. You don't have to feel the same commitment. Just do the right thing. Just do what you think is right. That's all I'm asking. Coming up after the break, find out more about the situation in Vietnam and why everyone of Vietnamese descent has a personal stake in the future of our homeland. You definitely don't want to miss it. Stay with us. Welcome back to In Focus. I'm your host, Thuy Phan. Before the break, you got a chance to hear more from the chairman of the political and social movement group Viet Thanh and what their take is on the recent transgressions happening in Vietnam. In this segment, we'll find out more about why this is happening and what we can do to change it. To me, all of these individuals are all heroes. That's how I view them. Những người bị kết án ngày hôm qua như cô Mẫn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, 9 năm tù, một cô gái nếu tôi không lầm mới vào lứa tuổi 20-23, 9 năm tù. Anh Paulus Lê Sơn 13 năm tù, hay là anh Hồ Đức Hòa 13 năm tù, anh Đặng Xuân Diệu 13 năm tù. Đối với tôi, họ là những người anh hùng, họ là những con người can đảm, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám hy sinh cho cái điều mình tin tưởng, dám hy sinh cho công bằng, cho công lý, cho sự thật, dám sống trọn vẹn với cái lý tưởng của mình. Đối với tôi, họ là những người anh hùng, họ là heroes. But I don't think they will ever consider themselves heroes. I can guess that if we ever call them heroes, they will probably feel very uncomfortable. Những người này họ là những người, tôi nghĩ là họ là những người can đảm, nhưng mà họ đồng thời là những người rất là khiêm tốn, và họ sẵn sàng tranh đấu chỉ vì họ tin vào những điều họ cho là tốt đẹp nhất cho đất nước Việt Nam. Chỉ có đơn giản như vậy thôi. Và tôi muốn nói nữa là trên đất nước Việt Nam chúng ta ngày hôm nay không thiếu gì những người anh hùng như vậy. Có rất nhiều người anh hùng như vậy âm thầm đang tranh đấu. Từ những trường hợp của những người như cô Nguyễn Hoàng Vi, cô Huỳnh Thục Vi, cô Trịnh Kim Tiến, của chị Bùi Kim Hằng, rất nhiều người. Đất nước chúng ta đang có rất nhiều người anh hùng. Và đó là cái điều tôi cho rằng là đáng mừng và đáng cảm phục. While human rights violations in Vietnam are a big source of worry, Do says the problems in Vietnam are multifold, and this is just one small aspect. Human rights violation in Vietnam is a very serious issue, and by far, it is one of the issues that had received a lot of, and rightfully so, it received a lot of attention, especially in light of the trial that just happened less than 24 hours ago. However, I want to point out that the situation in Vietnam is a lot more serious in some other important aspects. Let's take corruption.
For example, Vietnam is ranked 146, I believe, among 173 countries in the world in terms of transparency index, meaning that Vietnam is probably one of the most corrupted nations in the entire world. Corruption is a huge problem in Vietnam because not only it drains the Vietnamese resources, it creates inequalities, it is also it's producing an environment ripe for crimes. It promotes crimes, it promotes injustice, it bankrupts the national treasury. And so when you talk about corruption, you have to look beyond corruption, the impact, the negative impact it has on the nation of Vietnam. And that is a very, very serious problem in Vietnam. Another aspect is the economy. The Vietnamese economy has been going downhill since 2006 and 2007. So the last 5 years, it has been sliding downhill. Why? Again, the economy is sliding downhill because of mismanagement. And why mismanagement? Because we have a dictatorship. When you have a government that polices itself and it's corrupt, how can you trust a government that is so corrupt to police itself? So again, with that kind of mismanagement, the economy is going downhill. And the impact is the average person on the street, their life is suffering. Sure, a lot of people go to Vietnam and say, well, I can still see a lot of people spending money on all these high rises, all these fancy restaurants. But think, out of the 90 million Vietnamese, how many people actually can afford to spend money to stay at night in one of those fancy hotels? Say 1 million, 2 million, 3 million, just say 5 million Vietnamese can afford that. 5 million out of 90, come on. The picture is clear. We want justice, we want equality for everybody, not just the few that's privileged or well-connected. So the economy is another issue. Public debt is very high. Inflation is running high. The trade deficit is the highest level ever. The national treasury is down to the last $13 billion. That's it. That's all they have in the national treasury. That's nothing, okay? So it's clear the economy is in huge trouble. The rule of law, there's no such thing. I like to say in Vietnam there's a rule by law. They use law to justify their rule. They use the law to serve their own existence. So I can go on, to be honest with you, because there are so many different things wrong in Vietnam right now, and all these things are coming together to really threaten the downfall of the Vietnamese communist regime. In a way, you can say that they are bringing upon themselves their downfall because of the flaw, the inherent flaw in their system, that they are paying the price for that flaw, for those flaws, and I think they will collapse. My prediction, not too long. In a relatively short time frame, we probably will see some real meaningful changes in Vietnam. Đối với những người đồng bào Việt Nam ở trong nước đó, cái cảm giác bất lực, cái cảm giác mà mình không có thể làm gì được trước một cái chế độ nó quá tàn bạo, và họ gần như là có vẻ như là họ có toàn quyền, họ muốn làm gì họ làm. Và hiển nhiên, mặc dù một cái phiên xử 14 người kéo dài có 2 ngày, xử rất là nhanh, đưa ra những cái bằng chứng để buộc tội rất là phi lý. Đi tham dự một cái lớp học về kỹ năng lãnh đạo cũng gọi là tội, đi tham dự một lớp học về internet cũng gọi là tội, thì còn cái gì trên đời này nữa mà họ không làm được. Tôi có thể hiểu được cái tâm trạng, có thể vào giờ phút này rất nhiều người ở trong nước Việt Nam cảm thấy bất lực, cảm thấy có thể rất là thất vọng và hoài nghi, không nghĩ rằng là mình có thể làm gì được. Nhưng mà tôi nghĩ đó, cái cảm giác đó là một cảm giác rất là bình thường, thông thường của bất cứ một ai mà sống trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng nếu chúng ta bình tĩnh và lùi lại một bước, nhìn lại tất cả toàn cảnh cái bức tranh đất nước Việt Nam của mình đó, thì tôi nghĩ rằng là ai đấy cũng sẽ đều nhìn thấy một điều đó, là thật sự là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay so với 5 năm trước, so với 10 năm trước, họ đã suy yếu đi rất là nhiều. Ngày hôm nay có rất nhiều việc, có rất nhiều điều họ đã có thể làm được mà họ không thể làm được nữa. Cái thử tưởng tượng cách đây 15 năm, 20 năm, họ muốn bắt ai là họ bắt, họ chẳng cần phải đem ra tòa nữa. Họ có thể họ thủ tiêu bất cứ ai họ muốn, chẳng cần phải đem ra tòa, chẳng cần phải dàn dựng, tốn công, tốn sức để mà xét xử. Ngày hôm nay họ không làm được chuyện đó nữa. Họ cũng phải, mặc dù nó là một phiên tòa rất là khôi hài, rất là phi lý, nhưng mà họ cũng vẫn phải làm cái chuyện đó. Bởi vì họ biết là họ không thể nào làm những chuyện họ đã từng làm trong quá khứ. Tại sao như vậy? Là bởi vì họ biết thời điểm ngày hôm nay đã thay đổi rồi. Họ không còn cái sức mạnh như cái thời 15-20 năm trước nữa. Nếu chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta sẽ thấy là rõ ràng
là họ đang lùi bước từ từ, từng bước một họ đang lùi dần. Nó chỉ là vấn đề chúng ta nhìn lấy nước nửa đầy hay nửa vơi. Và nếu chúng ta nhìn nửa vơi thì rất là dễ thất vọng. Nhưng nếu chúng ta so sánh lại thì thấy thực sự lấy nước nó đang dâng đầy lên từ từ. Và đến một lúc nào đó nó sẽ tràn ly và cái chế độ độc tài này nó sẽ phải chấm dứt. Thì tôi nghĩ rằng là luôn luôn trong bất kỳ một công việc nào chúng ta đang làm, nhất là một cái việc khó khăn như thế này đó, cần một cái sự bình tĩnh, tỉnh táo và nhìn lại sự việc, nhìn lại toàn bộ bối cảnh của vấn đề để nhìn thấy rằng là chúng ta đang tiến và họ đang lùi. Dĩ nhiên, tôi muốn chúng ta tiến nhanh hơn và họ lùi nhanh hơn. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta đang tiến và họ đang lùi. Many people shy away from the issue of politics and democracy in Vietnam, mainly because they have family overseas and are worried about the government acting lawlessly toward them. Do says this is a legitimate concern and one he certainly understands. There are people who, because of family ties, of their own personal safety, they would rather not be exposed, and that's fine. You don't have to always be out there or exposing your face. There are so many things people can do behind the scene. There are so many things people can help, and without putting themselves at risk. Keep in mind, we are waging a non-violent struggle to bring peaceful change to Vietnam. And when you say that, what does that mean? That means everybody can participate in however little ways they think they can. Just one small action, they can participate already. Just to pass along a piece of news, to pass along an article, to pass along a flyer is already enough to help. So yes, I understand that's the real concern. However, let's not let that concern stop us from doing what we need to do. There's a million things literally you can do without putting yourself at risk. But he says the fight continues. I'm very hopeful that things in Vietnam will be changing very soon. Again, I say this with the experience, if you will, if you permit me, is that for someone who has been involved with this cause for the last 30 years, I have seen all the ups and downs at certain points in the past. I have seen the road to democracy and human rights and justice in Vietnam is just so bleak, but that's behind us. We are now at a juncture in our history that I'm very optimistic that we're going to see real change coming to Vietnam in the near future. But make no mistake, this change will not come easy. We have to do what needs to be done. We need to contribute. It's not going to happen by itself. Change will not happen by itself. We will take the responsibility to facilitate that change, to make sure that change will come in a positive way. So it's time. It's time that we need to join the cause. It's time that we need to do whatever we can to bring that change as soon as we can. And it's not going to be as long as we think as before. I'm very hopeful, and I just want everybody to see that and join the cause. I hope Mr. Do is right when he says he believes change is on the horizon. Now more than ever, we must appreciate the blessings and freedoms we enjoy and do our own part, however big or small, to help those in Vietnam in the fight for justice. May the world walk with us and help us bring positive change to the place we call home. Until next time, we hope you learn more, live more, and always stay focused. Thanks for watching.